Okay, well, as we talked about Shackleton yesterday, we'll continue to use his life as a reference today. Sí, hablamos de Shackleton ayer y vamos a continuar usando su vida como referencia también el día de hoy. Okay. I have actually 8 sessions I normally cover on Shackleton, and we're just finishing the first one. So, Normalmente son 8 sesiones que yo enseño, cuando yo hablo de Shackleton, vamos recién una. and so I hope we can get through quite a bit of the material. It's very good. Espero que podamos ver el material, como mucho del material, porque es muy bueno. There are several books written in Spanish about Shackleton. Hay muchos libros que han sido escritos en español de Shackleton. One book, the one book I've used most to get basic points out of is written in Spanish and in English. El libro del que yo he sacado más puntos es uno que está en inglés y en español. I checked yesterday and it looks like it's no longer in print. Oh, ayer estaba viendo y parece que ya no lo imprimen. But at the end of this week, I will put together an outline that I can send to you. Pero al final de esta semana les voy a enviar como un Bosquejo. un bosquejo a ustedes. Please be patient. It'll take me into next week to try and put it together. Ajá, sean pacientes porque me va a tomar tiempo, quizás una semana, poder ponerlo todo. Yeah, because it's a lot of material, and I'll try and send more of a simple version. Porque es mucho material y voy a tratar de enviarles la versión simple. Okay, and so in the last part of the first session, it just concludes with the following points. En la primera sesión concluye con los siguientes puntos. Yeah, and so his leadership was built on the foundation of just I think it's 4 or 5 points. Su liderazgo fue construido sobre la base de, creo que vienen 4 o 5 puntos. Yeah. The first one was very social. It was camaraderie. La primera era muy social, era la camaradería. Yeah, okay, yeah. And we'll see that consistently that they needed to enjoy friendship was very important to him. Así que él, algo que era muy importante para él era que todos disfrutaran de la amistad. Inside the Ywam world, we sometimes actually think we know each other. En el mundo de Jukun a veces pensamos que nos conocemos. But when the work stops, sometimes we don't have much to talk about. Sorry, when the work. Cuando termina el trabajo, no tenemos nada de qué hablar. So it's like the idea is we actually don't talk about our personal lives as much as we do about our work life. Y bueno, es como que a veces no hablamos tanto de nuestra vida personal como hablamos más de nuestra vida de trabajo. Yeah, and so when he talks about camaraderie, that means he knows things about the kids of the men on his team, the wives of the men on his team, and so on. Pero cuando él habla de camaradería, está hablando de conocer, por ejemplo, a los hijos de la gente del equipo. I'm sorry, I missed another detail you said. Y la esposa, el abuelito, he kind of like knows everything about their personal lives, not just their work life. Y como aspectos de su vida personal y no solamente acerca del trabajo. Okay. And secondly, he built teams based on loyalty. Él también como ha construido su liderazgo basado en lealtad.
And there's a point further ahead that will expand on that, how he did that. Y hay un punto más en el que voy a expandir que habla acerca de eso. He built the teams based on personal responsibility. Él también construyó el equipo basado en responsabilidad personal. Which I think that's fairly easy to understand. He also knew that he would only have a good team if it included level-headed thinking. Él también sabía de que iba a tener un buen equipo si es que formaba gente que era sensato, que tenía como una forma de pensar sensata, ¿no? Yeah. I have worked previously under leaders that dreamed many different dreams. He trabajado bajo el liderazgo de líderes que tienen muchos sueños, muchos diferentes sueños. Or let me change it. I'm thinking of one particular leader that would dream and dream and dream. Estoy pensando en un líder que soñaba, soñaba y soñaba. But his dreams kept changing. Pero sus sueños siempre estaban cambiando. And as a base, we really didn't fulfill hardly any of those dreams. Y como base, no llegamos a cumplir ninguno de esos sueños. We might partially fulfill a dream and then we'd move on to another dream. Nosotros como parcialmente cumplíamos un sueño y luego cambiábamos a otro sueño. And after a few years, it became hard for us to stay motivated to work towards fulfilling dreams because they would always change. Y después de unos años se nos hacía difícil trabajar en cumplir los sueños porque difícilmente los completábamos. And so Shackleton knew that he needed to be consistent and thoughtful in what he did. Así que Shackleton sabía que él tenía que ser constante y como pensando bien en todo lo que hacían. And he was courageous, but he didn't take crazy risks. Él era valiente, pero tampoco tomaba riesgos muy locos. Yeah. Cosas muy arriesgadas. Yeah, and so one thing he used to say it was better to be a live donkey than a dead lion. Algo que él decía siempre es mejor ser un burro vivo que un león muerto. So, the point is that maybe a donkey is kind of a boring animal, but at least it's alive. Creo que su punto era que quizás el burro es un animal un poco aburrido, pero al menos está vivo. As you can imagine, he was a huge dreamer, so please take that into account. So. Y como pueden imaginar, él era un gran soñador, así que tomen eso en cuenta. But he was a dreamer who stayed alive. Pero él era un soñador que permanecía vivo. All right, then he knew he needed teams that were determined or resilient. Él también sabía que necesitaba de un equipo que sea determinado o que tenga fortaleza, resistencia. He needed team members that had mental fortitude. Él necesitaba gente en su equipo que tenían salud mental, ¿ya? Sí, como fuerte en el sentido mental, resistente en el aspecto mental. That will make more sense, I think, in the next section. Okay. Well, I'll give you an idea of determination. Les voy a dar I'll give you an example now. Les voy a dar un ejemplo de determinación. He knew that different age groups had different characteristics. Él sabía que diferentes grupos de edad tenían diferentes características. So he actually had a multi-generational team. Tenía un equipo que era multigeneracional. The older men that he had on his team had more life experience. Los integrantes más como de mayor edad en el grupo eran gente más experimentada. And so they provided more stability during rough times, difficult times.
Así que ellos proveían mayor estabilidad en tiempos difíciles. It's kind of like the old men didn't walk real fast, but they kept walking. They were determined. Es como que los hombres de más edad quizás no caminaban más rápido, pero ellos se mantenían al paso caminando. And the younger men on his team were very important. Y los hombres jóvenes en su equipo eran muy importantes. They provided a lot of energy, Ellos proveían mucha energía, but they didn't have as much mental or emotional stability, so they could get discouraged more quickly, the young men. pero no tenían estabilidad mental o emocional, entonces era fácil de que ellos se rindieran a comparación de los hombres de mayor edad. And so he needed to include determined men, which oftentimes were the men that were a bit older. Y él tenía que incluir gente que era, hombres que eran determinados, que generalmente eran los que tenían más edad. In another way to put it is he needed marathon runners, En otras palabras, ¿no? Él necesitaba personas como que podían correr la maratón, those were the older men, y esos eran las personas con más edad. and then he needed the younger men that could run the 100-meter race very quickly. Y luego él necesitaba también a la gente joven, los Okay. que podían correr una carrera de 100 metros rápidamente. And he knew he needed to build a team based on optimism. Él también sabía que tenía que construir un equipo basado en optimismo. Okay, and so that's just the end of the first lesson. So I'll switch over to the second one now. Este es el final de la primera lección. Ahora voy a continuar con el siguiente. Okay. Okay. Okay, so this is called foundational principles in terms of his life. Estos son las bases, el principio de sus fundamentos o bases en términos de su vida. I can go through the first few slides fairly quickly. Voy a compartir los primeros slides, las primeras diapositivas rápidamente. He was born in 1874 in Ireland. Él nació en 1874 en Irlanda. There's a picture of his house. No tenemos Clark. No aparece. Yeah, we cannot see the PowerPoint. Well, I'm gonna, it says I'm screen sharing. Voy a parar eso y luego intentar de nuevo. That's strange because it shows it to be sharing. Okay, let me do something here. Okay. Okay. Did that show up now? ¿Ya aparece? Sí. Okay. Yeah, so there's a picture of his home and then his parents. Esta es una foto de su casa y de sus padres. We mentioned yesterday his religious influence. Ayer estábamos mencionando acerca de su influencia religiosa. Okay. But there's some new things that you'll hear right now. He was one of 10 children. Él era uno de 10 hijos. Number 2, he was the second one. Él era el número 2, el segundo. And it's written that he was influenced by his siblings. Y se escribe de que él había sido influenciado por sus hermanos. Because he had 8 sisters.
Porque él tenía 8 hermanas. Okay, and a lot of his development came out of having 8 sisters, Y mucho de su desarrollo vino a causa de que él tenía 8 hermanas. because I think it's understood he was very much a man, okay, but he also could connect with, for example, feminine sensibilities, I think we could say. Y creo que se entiende, ¿no? Porque sabemos que él era un hombre muy masculino, pero al mismo tiempo él era un hombre muy con sensibilidad, que se podía conectar con la gente con esa sensibilidad. He also had a meaningful relationship with his grandmother and a few of his aunts. Él también tenía una buena relación con su abuela y con sus tías. Yeah. Okay. So they say that he had, a strong feminine sensibility, which is really, I find that very interesting. Es interesante que dicen de él que él era una persona que tenía una fuerte sensibilidad como las mujeres, ¿no? Una sensibilidad femenina. And as I mentioned yesterday, he was known as a Viking with a mother's heart. Y como les decía ayer, que a él se le conocía como un vikingo con un corazón maternal. Okay. There was a characteristic in his teenage years that helped him the rest of his life. Hay una característica en sus años de adolescente que como que lo influenció por el resto de su vida. He left his home when he was 15 years old. Él salió de su casa cuando tenía 15 años. And he started to work on boats or ships. Y empezó a trabajar en barcos, embarcaciones. And we talked about this a little bit yesterday too. Y hablamos de esto un poquito ayer también. So I think we can move through this. Así que creo que podemos pasar esto. Yeah. He did very hard work. Él hacía mucho trabajo duro. One of his assignments included him carrying bags of rice. Una de sus labores era llevar bolsas de arroz, sacos de arroz. They weighed 80 kilograms a bag. Eran como cada saco era como de 80 kilos. And his daily job was to carry 2,600 bags of rice. Y en su trabajo diario era poder llevar como 2,600 kilos de arroz. For those of you in Peru, I've lived in the Amazon in Iquitos and in Leticia, Colombia. Para aquellos que están en Perú. Los peruanos, sí. Para los peruanos. Yo he vivido en Iquitos, Perú, y también en Leticia, Colombia. And I've been in the ports where the Iquiteños work hard. Y he estado en los puertos donde ahí los iquiteños trabajan duro. Shackleton would be able to get a job in Iquitos. He was a really hard worker. Shackleton hubiese podido conseguir trabajo en Iquitos. Él es un trabajador esforzado. Yeah. And so he did dangerous work. Y así que él hacía también trabajos que eran peligrosos. They had to tie a rope around him on the top of the ship so he wouldn't get, so that the waves wouldn't take him overboard into the ocean. A él lo amarraban con cuerdas para que las olas no vengan y se lo lleven al mar. Yeah, his workmates were horrible sinners. Sus compañeros de trabajo eran pecadores, eran personas horribles, pecadoras. And of course, they picked on him or mocked him. Así que ellos se burlaban de él. And so he was a very determined person. Pero él era una persona determinada. And so he never quit a job. Así que nunca renunció a su trabajo. And in the midst of this, there are certain things he wrote when he was even a teenager about the beauty he could see.
Y aún en medio de todo esto hay cosas que él escribió acerca de la belleza de lo que él podía ver. Yeah, I can say this in Spanish, Dalia, because it's a Okay. difficult translation. Okay. In English, he wrote, many a painter would have given half of what he possessed to have been able to catch the fading tints of the red and golden sunset we had last night. Y en español dice así, él escribió eso, más de un pintor hubiera dado la mitad de lo que poseía haber sido capaz de captar los matices desvanecimiento de la puesta de sol rojo y oro que había ayer por la noche. And so even in his younger age, he could find beauty in simple things. Y aún a temprana edad él podría encontrar belleza en cosas simples. And bringing this over to what this means for me or perhaps to us, Y bueno, trayendo esto a lo que podría significar para mí o para nosotros, we are dedicated missionaries. nosotros somos misioneros dedicados, We're determined. determinados, We work hard. trabajamos duro, We continue on even if others don't believe in us. continuamos a pesar de que algunos no crean en nosotros. And so on. In many ways, we experience what Shackleton experienced. Y muchas cosas, en muchas cosas experimentamos lo que Shackleton también experimentó. In the middle of all these challenges that simply happen, Y en medio de estos desafíos que siempre suceden, it is so important, number one, to have an intimate relationship with God. Es muy importante que pueda estar también pasando, por ejemplo, una relación íntima con Dios. In a good sense, have a good sense of humor based on God's care for us. Y en un buen sentido, tener un buen sentido del humor basado en el cuidado que Dios tiene por nosotros. And then through that, we can even see beautiful things in difficult times. Y a través de eso también podemos ver cosas bellas aún en tiempos difíciles. Yeah, okay. So some of the results was that by the age of 20, he was the third officer on an elite passenger liner. Uno de los resultados que es que a la edad de 20 años de edad, él ya era el tercer oficial de un barco de pasajeros de lujo. Okay, so for a season, he worked on, some big cruise line as cruise lines exist today, okay? Así que como por un tiempo él trabajó tipo en cruceros, como que si los cruceros existían en ese tiempo, Yeah, like right now, okay? así como ahora. And no, pay attention because at the age of 20, he would serve people on cruise ships who ended up sponsoring him 20 years later. Escuchen bien, porque a la edad de 20 años él servía a la gente a bordo de estos cruceros, que luego esta gente iban a ser sus sponsors, sus apoyadores más tarde después en sus viajes. So here he's just 20 years old, Aquí él solamente tiene 20 años, serving a table on a cruise ship. sirviendo en un crucero, en un barco crucero. Yeah, but they're like serving a couple that's eating dinner Ah, on the cruise ship. como sirviendo a la gente del crucero. No, like a very specific couple, una pareja en particular, en un A couple, sorry. cenando, yeah. Ok, Yeah. él estaba sirviendo a una pareja ahí en este crucero. And in a matter of minutes, that couple is impressed by this young man. Y como en un par de minutos, esta pareja se lleva una impresión de este jovencito. Because he was optimistic. Porque él era optimista. He was a dreamer, but a level-headed dreamer. Él era soñador, pero como con prudencia, con sensatez. He had a good sense of humor. Tenía un buen sentido del humor. And there are several people that sponsored him later in life that said, immediately I knew there was something special in this person.
Y hay mucha gente que lo apoyó de ese entonces porque vieron algo especial, algo diferente en ese joven. He wasn't trying to raise sponsorship. Él no estaba tratando de levantar finanzas. He was just being Ernest Shackleton. Él estaba siendo él mismo, Ernest Shackleton. But he was sowing seeds that would give him backing maybe 10 years or 20 years later. Pero en la forma en cómo la gente lo veía, eso hizo de que como pudiera recibir apoyo de ahí a 20 años después. Yeah. Okay. And then by the age of 24, he was now qualified to serve as a captain of a large ship. Y a los 24 años de edad, él se había ganado su certificado de maestro competente para ejercer de capitán. I believe, well, not do I believe, I am very confident that the people I'm sharing with today have a lot in common with Ernest Shackleton. Yo creo que la gente con la que estoy compartiendo el día de hoy tiene mucho en común con Shackleton. You're determined. Tú eres determinado. You're hardworking. Trabajas duro. You persevered through difficulties. Tú perseveras a través de las dificultades. And so that's good news. Así que eso son buenas noticias. In addition to that, I think there's some relational skills that Shackleton has that maybe we can improve on. Y encima de todo, él también tenía habilidades para relacionarse que quizás nosotros también podamos usar esto para mejorar. Or perhaps learn from him that he could balance risk with adventure. He could be adventurous, but also calculate risk. O aprender de él, del balance que él tenía en ser aventurero, pero también en tomar riesgos. And I do know that, not sure about everyone here, but we do have some YWAMers that can learn from Shackleton that we dream and dream and dream, but we don't necessarily accomplish. Y quizás también aquí hay jucumeros que son como Shackleton, que quizás puedan soñar, pero no estamos cumpliendo las metas. Learn from Shackleton that he dreamed and fulfilled dreams. Pero aprende de Shackleton que él soñó y también cumplió sueños. He was persistent. Él era persistente. Okay. All right. Then in his development, we need to look at his relationship with another person, Robert Scott. En su también desarrollo podemos también ver la relación que él tenía con Robert Scott. Robert Scott was a man who did make it to the South Pole. Robert Scott fue un hombre que llegó al Polo Sur. Almost the same time as a man with the last name Amundsen got to the South Pole. Casi al mismo tiempo con otro hombre que se llamaba Amundsen, que también llegó al Polo Sur. And Amundsen got to the South Pole a few weeks before Robert Scott got to the South Pole. Y Emerson llegó al Polo Sur algunas semanas antes que Robert Scott. On a previous expedition, Ernest Shackleton was on Robert Scott's team. En una expedición anterior, Ernest Shackleton era parte del equipo de Robert Scott. And so here's a picture of Shackleton when he was younger. Esta es una foto de Shackleton cuando era joven. And then there's a picture of Robert Scott when he got to the South Pole a certain number of years later. Y aquí está una foto de Robert Scott cuando él llegó al Polo Sur algunos años después. This section of the material is that Ernest learned to not be a leader such as Robert Scott was. Y en esta parte,
Ernest Shackleton aprende a ser un líder que no es como Robert Scott. Yeah. And Ernest Shackleton was 27 years old when he was a part of Robert Scott's team. Ernest Shackleton tenía 27 años cuando fue parte del equipo de Robert Scott. He was the third officer on the ship. Él era el tercer oficial en la embarcación, en el barco. And he basically did two things. He was administering the items that they had on the ship, and he was in charge of entertainment. Y él hacía dos cosas. Él estaba a cargo de los almacenes y las provisiones, y también era responsable del entretenimiento. Yeah, and so, but these are the characteristics of Robert Scott as a leader. Pero estas son las características de Robert Scott como líder. And Ernest did not want to be that way. Y Ernest no quería ser así. First of all, Scott's leadership style was rigid. El liderazgo de Robert Scott era rígido. Just keep in mind that he was a military man. Acuérdense de que él era un hombre militar. You had to refer to him by title. Tenías que referir a él, pero con el título. You know, like Captain Scott, you couldn't call him Robert. Le tenías que decir Capitán Scott, no le podías decir Robert de frente al nombre. So he is very formal. Él era muy formal. Robert Scott valued more the prize. The prize was the goal was the most important thing. Así que Robert Scott valoraba más el premio o la meta. Era lo primero que valoraba. Just so you know, we will have a breakout where we'll talk about people we've worked with that are like Scott and people we've worked with that are like Shackleton. So be thinking that way because we're going to express ourselves in a few minutes. Y estamos pensando en esto porque vamos a compartir en grupos pequeños acerca de gente con la que hemos trabajado que era como por ejemplo Robert o Shackleton, ¿no? Yes, yeah, Scott or Shackleton, yeah. And so the goal is the most important thing. Así que la meta era lo más importante. And so then people are of secondary importance. Así que la gente era lo segundo en importancia. Because he was a military man, he simply knew that loss of life was inevitable. It's just going to happen. Some people will die. Así que como él era de formación militar, él sabía que perder gente, la pérdida de gente, de vida, era algo inevitable. On this expedition that Shackleton went with Scott, there were men that were almost dying when they got to Antarctica. En esta expedición donde Shackleton fue parte con Scott, hubieron hombres que murieron al llegar a la Antártida. They didn't die, they were to the point of death. Que casi se murieron al llegar a la Antártida. And they were given orders to stay in a certain place in the Antarctic. Y le dieron ciertas órdenes para que se quedaran en un lugar en la Antártida. And Scott told them, when I give you an order, you obey my order. Y Scott les dio la advertencia que cuando les doy la orden, ustedes tienen que seguirla. Some YWAMers give strong orders. Algunos jucumeros dan también órdenes fuertes. And you must obey. Y debes obedecer. And if you disobey, then sometimes you're considered to be a rebel. Y si tú desobedeces, eres considerado un rebelde. Okay, and Shackleton didn't want his orders to be that rigid or that legalistic. Y Shackleton no quería que sus órdenes sean rígidas o legalísticas o como tan legalísticas. Yeah.
When people died on Scott's team, he always blamed the person that died, never himself. Sorry? There were people that died on certain expeditions that Scott led. Habían ciertas personas que habían fallecido en expediciones que Robert Scott había liderado. And Scott consistently blamed the person that died that it was their own fault. Y Robert Scott, él culpaba a la misma persona por haber muerto, o sea que decía que era por su propia culpa. Even if they obeyed his orders and then died because of that. Aunque ellos habían muerto obedeciendo las órdenes que él había dado. And so there is a book written about Scott that's a very negative about him. Hay un libro que es escrito acerca de Robert Scott que habla, que es negativo acerca de él. I think we'll see it in the next slide. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. So he is rigid. Él era rígido. The prize was always the most important thing. El premio era siempre lo más importante. His personality was, in English, dour. Hopefully you see that on the screen, Dalia. He was agrio. Su personalidad era descrita como una persona agria. In today's terms, we would say he was guilty of at least verbal bullying. Él era culpable de intimidar a la gente verbalmente. Obviously, he was controlling. Era una persona controladora. And he didn't communicate much. He was secretive and untrusting. Y él no confiaba mucho, era una persona muy sigilosa y desconfiada. And the book that's on the screen was written by a person that was on an expedition led by Scott. Y el libro es escrito por una persona cuya expedición fue dirigida por Scott. And it's written the worst journey in the world is the name of the book. Y el nombre del libro se titula El peor viaje en el mundo. El peor viaje en el mundo. And one of the things written in that book is we needed to collect penguin eggs, even though that meant we would probably die from the cold. Y una de las cosas que se escribe es que, por ejemplo, ellos tenían que recolectar huevos de pingüino a pesar de que podíamos morir del frío. Yeah. Okay, and so then let me see here, check here. Switching back over to Shackleton on the positive side. Volviendo a Shackleton en el aspecto positivo. He kept three things in mind. Él mantuvo tres cosas en mente. A good leader makes all the difference to improve the atmosphere and make the burden of work much lighter for his team. Dice, un buen líder mejora el ambiente y también hace la carga liviana o más ligera, más fácil para su equipo. Number two, interesting point, he would get the best tools available for his men. El otro punto es que él daba las mejores herramientas disponibles que habían para sus hombres. So that was a value that he held to. Sorry? Eso fue un valor que él abrazaba. You know, if he's going to really expect his men to work hard, he should give them the right tools to be able to do a good job. Si él esperaba que sus hombres trabajaran duro, trabajaran mucho, entonces él les daba las herramientas correctas, las herramientas necesarias para hacer el trabajo. And then third, he kept in mind that one person with a bad attitude can spoil the environment for everyone. Él también estaba consciente de que una persona con mala actitud puede cambiar todo el ambiente. And I have definitely experienced that in many ministry teams. Y he experimentado esto en muchos equipos de ministerio. And I'm sure you have as well, that
it doesn't take too many people with a bad attitude to make the team suffer. Y quizás ustedes también hayan experimentado esto, que no toman muchas personas que puedan influenciar de manera que todo el grupo sufre. Yeah, and so I believe, yeah, so contrasting the leadership style of Shackleton with Scott. Y aquí, haciendo un contraste entre el liderazgo de Shackleton y de Robert Scott, Shackleton's leadership style was warm. el estilo de liderazgo de Shackleton era, cálido. Sí, ¿tú puedes ver la pantalla, Dali, o no? Yeah, Okay. The word means something else, more for weather than attitude. Okay, he was, leadership style was humorous. Su estilo de liderazgo era también muy gracioso. He was, what we say in English, egalitarian, or he didn't have a lot of hierarchy. He had more of they worked as friends. Su estilo de liderazgo también no era con jerarquía, sino que trabajaba más como amigos, igualitario. That was at least his desire. Ese era su deseo. In a time of crisis, his leadership style would change significantly because you needed a strong leader at that time. Y en tiempos de crisis, su estilo de liderazgo cambiaba porque necesitaban otro tipo de liderazgo en ese momento. He loved to joke around, but he never humiliated. A él le encantaba bromear, pero nunca humillaba a su gente. And when he delegated, he gave them a measure of independence. Y cuando él delegaba a sus hombres responsabilidad, él daba cierto grado de independencia. And today we should look, I think we'll look at some material that helps us to go through 4 or 5 steps with people in terms of delegation. That hopefully that will help us. Y hoy vamos a ver un material con 4 o 5 cosas que nos pueden ayudar a poder trabajar con gente. And instead of being secretive and distrusting, he was one that talked openly and frankly with his men. Y en vez de ser una persona sigilosa y desconfiada, él era una persona que hablaba de manera abierta y franca. In terms of him trusting in his men, I can say a few things. Y en términos de cómo él confiaba a sus hombres, puedo decir algunas cosas. It started with seeing potential. Él empezaba viendo el potencial. So that's, in a certain way, you trust in a person in the sense that you can see where they can get to, that they'll become trustworthy or skillful. Así que en cierta forma es como que tú confías, en lo que esta persona puede hacer, en que puedan tener esa habilidad. Yeah, so early on, he guided them closely. Así que él los guiaba, él primeramente los guiaba De cerca, de cerca, but they knew the day would come that he would guide them from a distance because he trusted in them. pero ellos sabían de que él les iba a liderar desde lejos porque él confiaba en ellos. And so he had a projection of, young man, let me start with you on this level. Así que él tenía una proyección con los jovencitos, empezar en este nivel. So that in a certain period of time, you'll be able to run with this and I will be able to release you. Para que en un cierto tiempo ellos puedan correr con esto y yo los pueda liberar. Okay. So these are if we can form groups, si pueden formar grupos, Vilma. Ya está formado. Solo que tomen la foto de estas preguntas, ¿no? Okay. Or we can put these on chat, I suppose, too. Podemos poner esto en el chat.
And so form groups, and on this occasion, I think we'll take about 10 minutes, 10 to 12 minutes, Vilma, with Vamos a these tomar two 10 questions. o 12 minutos con estas dos preguntas. Okay, Ujú. and then I will ask you to report back afterwards too. Después le voy a pedir que den un reporte. Okay. Todos van a hacer clic on join o entrar para que todos estén, ¿ok? So let's do it. Vilma, me regresa a la sala principal. Se fue. Ya, sí, es que no pusiste join. Ok. Haz clic join, Víctor. Sí, lo he hecho, pero me devuelve al menú principal, a la sala principal. A ver, voy a llevarte al otro. Y Carolina está con Azim y Marianne. Ay, no. Está medio loco este. Ok, ahorita te mando al 2. Ya. Ahora hazle clic. Ay, no. Otra vez te fuiste al 2. Víctor. Carolina. Sí. Acá estoy de vuelta. Vilma, voy a salir y entrar otra vez, porque me parece algo con el Zoom que no está funcionando bien. Qué raro. Sí, es medio raro. Estoy llevando a... Ya lo llevé. Y acá. Ya estás listo.
Okay, welcome back. Bienvenidos otra vez. I'd like to hear maybe one person from each group just share a summary of what you talked about, maybe the most important point or two that you talked about. Quizás una persona pueda hablar por el grupo de qué es lo más importante que ustedes estuvieron hablando. Okay. Why don't we, ¿por qué no hablamos con el grupo que te habla hispana? Alguien de ese grupo. So we'll start with the group that's the Spanish speaking group. Sofía, ¿estás lista? Aquí estoy. Ok, puedes comentar lo que han dicho. Pues en mi grupo hablaban mucho sobre cómo muchas veces llegan a Jocón personas con trasfondo militar. Mm. Y que, In my group, we were sharing that how sometimes people with military background comes y que in, pueden volverse líderes como Scott. and that they can become leaders as Scott. Pero también hablaban sobre cómo pudieron trabajar con líderes que tenían un gran carácter y que enseñaban a otros líderes. But also they could work with other leaders that had a good character, and they could work with other people that also became leaders. Pero que lo importante era poder ver el corazón de los líderes. And the important thing was to see the heart of the leaders, Porque siempre había algo que aprender de cada uno de ellos. because there was always something to learn from each of them. Y que habían ciertos líderes que quizás no los hacían sentir mal, pero sí un poco desafiados. And there were some leaders that they didn't make them feel bad, but maybe they were feeling challenged by them. Pero aún así sentían de que esos líderes, Dios los había puesto ahí para poder desafiar el mismo carácter de uno como aprendiz. But they felt like that God put them under that leadership so that they can learn character things from that situation. Eso es todo. Gracias, Sofía. Let's go with the group from Ivadan. If you can share a summary of what you talked about. Y Badán, si pueden compartir un resumen de lo que hablaron. Yes. Yes, I've ever worked with a leader like Shekeltu. Sí, he trabajado como un líder como Shackleton. Okay. He used to give his man responsibility and some measure independence. Vilma. Parece que, bueno, lo que entendí es que como queda, así como el líder de Shackleton, que él da responsabilidades a otros, parece. And he used to speak openly and frankly. Y Él hablaba abiertamente y francamente. Yeah, and I really like the leader because he will give everyone a chance to share his own view. Y me gustaba este líder porque daba oportunidad para que todos compartieran su forma de ver. Yeah, and he's friendly. Y era amistoso, amigable. Yes. Okay. In that number one, I have a leader that I stay with him. Yo tengo un líder que me quedé con él.
So I've been staying with him, selling medicine in his hand, under him. Vilma? No lo entendí. Ujú. Brother, can you repeat? Okay, I say I stay with him, under him. Me Parece quedé que- con él. Parece que él ha tenido un buen líder y se quedó con él. Ujú. So he be working with authority, he be commanding. Ante su autoridad y su orden. Sorry. Brother, Control. can you put near to the microphone because we cannot hear you very well. If Okay. come Now, close to the microphone. okay. I said I have a leader that I stay with him. So he'll be controlling, commanding. Y Y era yo muy estoy con- controlado. Ajá, adelante, Dalia. Y era controlador y daba órdenes. In that commanding and controlling, I realized that he's not doing things correctly. Vilma? Parece que el líder era controlador y como que era difícil estar con esta persona, ¿no? So I began to feel somehow. Fear what? I began to feel somehow. I feel bad. Ya, yo me sentí mal ante el liderazgo de esta persona. Ujú. So I began to pray that let me do sharp so that I can leave him. Y yo lo dejé a él. So I began to pray that God would release me to take me away of. Y yo quiero que Dios me libere de él. So that is it. Eso es todo. Thank you for that comment. Gracias por tu comentario. It was a very very transparent and vulnerable comment you made, Era un comentario muy transparente y muy vulnerable que hiciste. because sometimes when we're under a leader like that, something's Y a going to veces- change. Porque a veces cuando estamos bajo un liderazgo así, algo va a cambiar. We just do not like it. Y simplemente nosotros no nos gusta. And some change has to happen. Y un cambio tiene que pasar. Okay, let's listen to the other group. The English speaking group is as well. There's a third group. I think Carolina wants to say something. Oh, okay. Okay. Adelante, Carolina. Gracias. Solo quería comentar algo que dije en el grupo. I just wanted to comment on something I said in the small group. La importancia de tener el corazón correcto con respecto a nuestros líderes. The importance to have the right heart with our leaders. Porque yo viví una situación de injusticia, digamos así, en mi base. Because I had an experience of injustice in my base. Y cuando recién estaba como obrera. When I was starting to be staff. Y había salido en mi corazón crítica. And out of my heart came out criticism. Y recuerdo que mi director vino al ratito y me dijo, Karina, perdón por mi actitud. And soon after, my leader came and he said, sorry, Carolina. Por mi actitud. For my attitude. So sorry for my attitude. Y en ese mismo momento, yo entendí que yo no podía entender la responsabilidad que Dios había puesto sobre él.
And in that moment, I understood that I wasn't understanding about the responsibility that God put it on him. Que era más fácil para mí solo ver ese error That it was que, easier for me to see that mistake. que perdón, era más fácil para mí ver ese error que la autoridad de Dios sobre él. So it was easier for me to see that mistake instead of the authority that God placed over him. Y solo bastó esa palabra, perdón, para que Dios impactara mi corazón. And that word of him saying sorry was enough for God to make an impact in my heart. Y como compartí en el grupo, esto no se trata de tapar los errores de nuestros líderes. And as I was sharing in the group, this is not about covering the errors of our leaders. Pero sí hay una palabra de Dios con los hijos de Noé. But there is a word of God with the sons of Noah. Que ellos cubrieron la desnudez de su padre. They covered the nudity of their father. Es cubrir ese error. And it's like to cover that error, that mistake. Porque reconocían la autoridad de Dios sobre su vida. Because they were acknowledging the authority that God put over his life. Obviamente, no estoy hablando de que hayan errores graves y uno haga como que no pasa nada. I'm not saying that they make big mistakes and we don't do anything. Sino hablo de actitudes que surgen por situaciones de presión. I'm talking about attitudes that come out of difficult situations or situations with pressure. Y eso para mí trajo una gran enseñanza con respecto a la autoridad de Dios sobre mis líderes. So this brought me a big teaching about the authority that rests upon the leaders. Porque tanto el líder como el que es liderado tiene que tener el corazón correcto frente a los errores. Because the leader and also the one that is being led, they both need to have the right heart attitude towards errors. Ajá. Entonces, creo que eso nos ayuda a ambos a tener el corazón correcto. So that can help us from both sides to have the right heart. Y uno aprende también a que a veces nos es difícil ponernos en los zapatos de los líderes. And also we learn that sometimes it's difficult for us to put ourselves in the shoes, on the leader's shoes. Excellent. Gracias. Thank you. Okay, and let's go to someone from the other English-speaking group. Vayamos con los del grupo de inglés. In our group, we talked about some of our experiences in the corporate world and in YWAM. En nuestro grupo hablamos de nuestras experiencias con el mundo corporativo y también en Jukum. And we could definitely share experiences, positive and negative. Y definitivamente pudimos compartir nuestras experiencias positivas y negativas. But while we were speaking through that, we noted the difference between when you work in a world where they pay you and where you're volunteer. Y también vimos la diferencia cuando trabajas en un mundo donde te pagan versus cuando tú estás de voluntario. Because I shared, like, in my world, in the corporate world, I had a really horrible leader. Porque en mi mundo corporativo yo tenía un líder que era horrible. And I stuck it out for like a year because I got paid. Y me quedé como un año porque me pagaban. But the first chance that I had to jump ship for a better job, I did. Pero la primera oportunidad que tuve de saltar del barco, lo hice. And it's the same in YWAM and in missions too. Y es lo mismo en Jukum y en misiones también. We work by faith, so the people who are in our bases are volunteers. A nosotros no somos pagados, así que las personas que están en la base son voluntarios. They don't owe us anything. No nos deben nada. So we need to learn how to work with them and to treat them right.
Así que tenemos que aprender a trabajar con ellos, a tratarlos bien. And that even I've had some experiences, some rough experiences in YWAM, but I've also had very good experiences. Y he tenido experiencias fuertes o duras en Jukun, pero también buenas experiencias. But as a volunteer, I stayed because it was a calling that God put on me, not a man. Pero como voluntaria me quedé porque era un llamado que Dios puso en mí, no algo del hombre. So those are kind of the experiences that we shared. I don't know if Victor wants to. Esa es una de las experiencias que compartimos. No sé si Víctor quiere decir más. Let me say one thing. The difference is, you said you stuck it out for a year, Marianne, under that terrible boss in the corporate world. The difference is in YWAM, we won't do that. You know, we're all volunteering. If you start being that kind of person in a volunteer environment, the volunteers are gone. You know, so algo que Marianne estaba diciendo en el grupo era de que ella se quedó cuando le pagaban y era un mundo corporativo, se quedó por un año con un jefe, un líder que era malo, pero que eso en un voluntariado, eso no sucede. Si a un voluntario le tratas mal, ese voluntario se va. Point made. That's it. Good. Okay. Excellent comments. I really appreciate your comments. Excelentes comentarios. Aprecio lo que comparten. I use two terms to help differentiate between two different types of authority. Uso dos términos para diferenciar dos tipos de autoridad. Positional authority. Autoridad posesional, which means I'm the boss. Lo que esto significa como yo soy el jefe. I'm the president. Sorry? I'm like the owner, or I'm the president. Yo soy como que el dueño, yo soy el presidente. I'm the director. Yo soy el director. I have a title. Yo tengo el título. And so I have positional authority. Así que aquí yo tengo la autoridad posicional. And then there's personal authority. Y luego también está la autoridad personal. And that's built on trust. Y esto se construye a base de confianza. Relationship. Relaciones interpersonales. Friendship. Amistad. Humility. Humildad. Transparency. Transparencia. Servant's heart. Un corazón de siervo. Vulnerability. Y vulnerabilidad. And personal authority is what we most need. Y esta autoridad personal es lo que nosotros necesitamos más. From a godly perspective. Desde una perspectiva de Dios. And also, tenemos, no tenemos la foto de la otra clase. Estamos con las preguntas. No, yo sigo en esa diapositiva todavía. Okay. Yeah, thank you. In a volunteer organization, we really need personal authority. En una organización de voluntariado, realmente necesitamos de autoridad personal. Which really just simply means they respect us. Lo que simplemente significa que ellos nos respetan. They see us as being accesible, like accessible. We're not hard to approach. Ellos nos ven como personas más accesibles, que no son difíciles de llegar. They know that the leader cares for them. Ellos saben que el líder se preocupa por ellos. And so if you have a lot of personal authority, it should go quite well. Así que si tienes una autoridad personal, te va a ir bien. Not always. No siempre. Because you'll probably have a few people that are gossipers or troublemakers on the team.
Porque quizás vas a tener un par de personas que son chismosos o que les gusta ocasionar problemas en el equipo. And so even in YWAM, you sometimes need to use positional authority. Y aún en Jukuma a veces tienes que usar de la autoridad posicional, Especially where there's clear lack of respect. especialmente donde hay falta de respeto. And so I try to use personal authority Yo trato de usar de la autoridad personal as much as possible, lo más que pueda, but there are times where we need to occupy that position and direct in a difficult situation or in a crisis situation. pero hay veces donde tenemos que ocupar la posición de autoridad para poder liderar en una situación difícil. And one more thing with this page about Scott and Shackleton. Y una cosa más con esta diapositiva de Scott y Shackleton. The context of this was that Shackleton learned, in a certain sense, the leader that he did not want to become. Y aquí es que Shackleton aprendió a ser el líder que él no quería ser. And so I could ask a follow-up question: how would people describe my leadership style? Y les podría hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo la gente describe mi estilo de liderazgo? Am I more like Scott or am I more like Shackleton? ¿Soy más como Scott o me parezco más a Shackleton? And we might discuss that a little further ahead. Y vamos a hablar de esto más adelante. Okay, so let's move on. Continuemos. He changed, I'm trying to read the English here. He changed his criteria for hiring people. Él cambió su criterio para la contratación de personas. Because on previous expeditions, he recruited people based on their technical ability. Porque en expediciones anteriores, él contrató a gente basados en su habilidad técnica. Yeah. And he had an expedition around 10 years before the expedition that we saw the video yesterday, where he had a lot of people capable technically, but not very good relationally. Él tuvo una expedición 10 años antes de la expedición que vimos ayer, donde contrató a gente que era muy capaz técnicamente en lo técnico, pero no en lo relacional. And perhaps you've seen on the screen that the phrase there that he wrote, character and temperament matter quite as much as a friend told him in the theater world that character and temperament matter quite as much as acting ability. Ok, un amigo le dijo a él, el carácter así como el temperamento resultan de una importancia igualable a la habilidad en la acción. Yeah, and then Shackleton says at the end there, he says, I have to balance my types too and their science or seamanship ways against the kind of chaps they are. So in summary, what that phrase means is, sure, I need to take into account their technical ability, but I need to give more weight to what type of people they are. Y Shackleton respondió, tengo que equilibrar las distintas personalidades y también sus capacidades como científicos o marineros. Realmente no cuentan gran cosa en relación al tipo de que son en realidad. Y aquí simplemente le estaba diciendo que él sí necesita tomar en cuenta sus capacidades técnicas, pero es de mayor importancia sus habilidades relacionales. Okay. We've really already covered this slide, so I'll go quickly. Ajá, vamos ya hemos cubrido esto, voy a decirlo rápidamente. Yeah,
I think it's understood he put the welfare of his men first rather than the mission. Que él puso en primer lugar el bienestar de sus hombres en vez de poner primero la misión. He respected each individual, Él respetaba a cada individuo, which I'll add just a little bit more. They had a corporal vision and then individual liberty. ellos tenían una visión corporativa, pero ellos también tenían individualidad. Yeah. And we've already talked about the importance of optimism. Y también hablamos de la importancia del optimismo. And just kind of for fun, one of his favorite hymns is on the screen that he sang in the Antarctic when he was almost at the point of death on one occasion. Y esto es algo que él dijo cuando él estaba en la Antártida, casi a punto de morir. And so it's a wonderful ancient old hymn that goes back 100 years. Es un himno antiguo que hace como de más de 100 años. Is there audio? Can't hear anything. No tenemos audio, Clark. Okay, I have audio. Well, it's a great hymn, guys. Sorry. Dice, yo tengo el audio, no sé por qué no se escucha. Oh, yeah, maybe I'll put a link up there that so you can listen to it later. Les voy a pasar el link para que lo puedan escuchar después. But the words in it are, God, I don't ask to see the horizon, but just simply show me the next step. Y la letra dice, Señor, no necesito ver el horizonte, solo quiero saber el siguiente paso. And that's when he was dying of scurvy. It's escorbuto. It's the lack of vitamin C in your diet. Y era cuando él estaba muriendo de escorbuto por la falta de vitamina C en la dieta. And he said to Frank Wilde, sing this hymn with me. Y le dijo a Frank Wilde, canta este himno conmigo. Lord, guide me Dios, guíame in your divine light. en tu luz divina. I don't ask to see the horizon, No te pido que me muestres el horizonte, but only the next step that I should take. pero el siguiente paso que debo tomar. And they kept singing that hymn until they got back to a depot where there was food and provisions. Y ellos pudieron cantar esta canción hasta que llegaron a un punto donde había provisión y comida. Yeah. So yeah, sorry you didn't have the sound. Lo siento que no pudieron tener el sonido. All right. This won't surprise you that Shackleton would lead by sacrificial example. Y esto no te va a sorprender de que Shackleton lideraba con un ejemplo de sacrificio. When on the last part of their journey, when they got in, 6 men got in that small boat to go on a trip of about 1,300 kilometers. En la última parte de su viaje, cuando 6 hombres se subieron al bote para ir por 1,300 kilómetros. 7-meter boat. Era un barco de 7 metros. They had to take turns guiding the boat, you know, holding the, what do we call it, the rudder, the timón. Ellos tenían que tomar turnos para guiar al barco, para sostener el timón. And he would be the one that would be out there the longest period of time. Y él era el que estaba allí afuera por más tiempo. I just want to go back to yesterday. I asked what would be the most difficult stage of the journey for you? Quiero volver a lo de ayer con la pregunta, ¿cuál sería la parte más difícil del recorrido para ti?
And I think more than one person said waiting 4 months on Elephant Island for the rescue team. Y muchas personas dijeron que sería esperar en la isla Elefante por el equipo de rescate. I don't think anyone mentioned the times that they were out on the boats. Creo que nadie mencionó por el tiempo de aquellos que estaban en los barcos, cuando estaban en los barcos. But I just want to visit that briefly. Pero quiero hablar de eso brevemente. It was 20 degrees below zero. Era 20 grados bajo cero. As I mentioned, sometimes the waves would get as high as 17 or 18 meters high. Y como mencionaba, las olas podían ser tan grandes como de 17 a 18 metros de altura. And so to sit out there open to the elements and turn the rudder, you were freezing. I mean, Así que freezing. para sentarte allí y estar moviendo el timón, tú estabas ahí congelándote. And the boat actually almost tipped over several times. Y el barco casi se volteó muchas veces. Because the water would splash up on the top of the boat and turn into ice. Porque las olas que golpeaban a los lados de la barca se convertían en hielo. And the ice got as thick as roughly 15 centimeters or about 6 inches. Y el hielo era como de 15 centímetros. And grosor. on the mast as well as on the top of the boat. Y esto era lo que había en el mástil y también a los lados del barco. And so Shackleton led by sacrificial example. Así que Shackleton lideró con un ejemplo de sacrificio. Can you imagine him out there, you know, guiding the boat? ¿Se imaginen estar ahí afuera guiando el barco? And then trying to beat the ice off the top of the boat. Y al mismo tiempo estar golpeando al hielo para que caiga fuera del barco. And then knock it off of the mast. Y sacarlo también del mastil para que no se llene. And so he sacrificed as much or more than anyone else. Así que él se sacrificó tanto o quizás más que todos los demás. Yeah. And so that's an incredible leader. Así que ese es un líder increíble. Now, in our Ywam world, En nuestro mundo en Jukum, sometimes when the leader does a simple task, it really impacts people. a veces cuando un líder hace una tarea, una labor simple, esto impacta a la gente. You know, what we call the simple jobs, cleaning the bathroom or washing the dishes or some simple thing. Cuando hacemos cosas simples como limpiar el baño o lavar los platos en la cocina, Sometimes people talk about that more than we would ever imagine, y in a good sense. a veces la gente habla de eso más de lo que nosotros imaginamos, ¿no? En el buen sentido. Yeah. He developed camaraderie. We've already talked about that. Él desarrolló la camaradería, ya habíamos hablado de esto. Yeah, just a good environment. Un buen ambiente. And then he would not tolerate those who criticize others, nor the divisive voices in the midst. Y él no toleraba a aquellos que criticaban a los demás, ni tampoco a las voces de división entre ellos. If you want to, if you haven't read much about the power of the tongue, this is the first book I would recommend. Si no han leído este libro, el poder de la lengua, el control de la lengua, les recomiendo. Actually, more specifically, this is the #1 book I would recommend on the subject of the tongue. Así que este es el libro número 1 que yo les recomendaría con respecto a la lengua, el poder de la lengua. It's very, very well written. Está muy bien escrito. I think it covers roughly about 15 types of tongues. Cubre como 15 tipos de lengua. And I'm familiar with other books where there's maybe about 25 or 30 different types of tongues that the Bible talks about. Y hay otros libros que identifican 25 o 30 tipos de lenguas que la Biblia habla. This covers basically half or more than half of them. Y esto cubre como la mitad o más de la mitad.
he knew that the criticizing tongue, the gossiping tongue, and so on can kill team morale. Él sabía que la lengua crítica, la lengua chismosa, puede matar la dinámica del grupo. And so he is very proactive in this respect. Así que él era muy proactivo en este tema. Okay. Shackleton was a person who read a lot of books. Y Shackleton era una persona que leía muchos libros. He could converse with people on many subjects. Él podía conversar sobre muchos temas. I consider this very important Yo considero esto muy importante because the more we are curious and read and learn, the more we can talk with different types of people. porque si nosotros, mientras seamos más curiosos, leamos más, aprendamos más, entonces podemos hablar de diferentes temas con la gente. Yeah. And so he read Shakespeare. Él leyó a Shakespeare. And you'll see some names you recognize, some names you will not. Vas a reconocer algunos nombres, quizás algunos no. But the point is that he read on a wide variety of subjects. Pero el punto es de que él leía en diferentes variedades, en diferentes temas. I mentioned yesterday that he personally brought the entire Encyclopedia Britannica on the boat and kept it in his cabin. También les compartí ayer de que él se llevó consigo la enciclopedia británica y lo tenía ahí en la cabina con él. And, you know, of course, that encyclopedia, I think, has a book for every letter of the alphabet. Y en una enciclopedia tienen un libro por cada letra del alfabeto. And so in the English alphabet, there's 26 letters. En el alfabeto inglés son 26 letras. So, yeah, that's a huge amount of information. Así que era muchísima información. If you ask why this is important, it has to do with relationship. Y si preguntas por qué es esto importante, bueno, tiene que ver con las relaciones. He could talk with the simplest young sailor on the boat, and he could talk with presidents of nations and royalty in the United Kingdom. Él podía hablar con la persona más simple que estaba en el barco, pero él también podía hablar con personas, con presidentes o con la realeza del Reino Unido. Yeah, and I'm trying to think if I might have a quote here. I don't have it in my notes, I don't think. But yeah, he could interact with all types of people. Así que él podía interactuar con diferentes tipos de personas. Actually, for the Peruvians, he was in Lima, Peru on one of his trips. Para los peruanos, él estuvo en Perú en uno de sus viajes. And he made friends with a teenage boy on the boat. Y él se hizo amigo con un adolescente que estaba en el barco. And when they arrived at Lima for a few days, he went to a bookstore and bought some books for the boy. Y cuando llegaron a Lima, fueron a una librería y él compró libros para ese joven. And he read the books with the boy. Y él leía libros con este jovencito. Okay. I'm hoping we can find a way to go deeper on this subject. Y estoy viendo de poder ir más profundo en el tema. Because to be honest, I know a lot of YWAM leaders who can only talk about a narrow range of subjects. Porque sé de muchos líderes jucumeros que solamente pueden hablar de temas, pero sus temas de lo que pueden hablar es muy limitado. Yeah, and at one point in my life, I moved to live in another part of the United States. En un punto de mi vida me mudé a otra parte de los Estados Unidos. And in that place, they wear cowboy boots. Y en ese lugar habían, ¿cómo se dice? ¿Vaqueros? ¿Hombres vaqueros? No, utilizan botas de vaqueros. Que utilizaban botas de vaqueros. I went into a world of cowboys, okay? Me metí en el mundo de los vaqueros.
and they had their shotgun. Y ellos tenían sus armas de fuego, ¿no? Yeah, escopetas, yeah. And then they had their fishing poles. Y también tenían sus, estos instrumentos para pescar. Yeah. And I didn't speak their language. Pero yo no hablaba su idioma. They didn't speak English. Ellos no hablaban inglés. They talked cowboy talk. Ellos hablaban el idioma de vaquero. Okay. And so it's important for us to be very curious people because it helps us to build relationship. Así que es importante que nosotros seamos gente curiosa porque esto nos ayuda a construir relaciones. There's another thing that we can add to that, and that's being a good listener. Otra cosa que podemos agregar a ello es ser buenos oidores. Because everyone here in this class can definitely teach me something I don't know anything about. Porque todos o cualquiera en esta clase me pueden enseñar algo de lo que yo no sé. Let's start with this. How many of you know how to sew clothing? Por ejemplo, empecemos. ¿Cuántos de ustedes saben cómo coser ropa? Put something on the screen, like an icon or something. I need to see Pueden how many poner people. un icono o algo para ver. Okay, so Olga, Marianne, Carolina, let me see, Victor. Oh, okay. All those people are experts compared to me. Todos ellos son expertos comparados conmigo. And if I would try and have a conversation on sewing right now, I don't think I'd even know the questions to ask. Si estuviéramos en una conversación acerca de costura, no sabría ni qué preguntar. I think the fundamental point here is to be curious. Aquí el punto principal es de que tenemos que ser curiosos, Inquisitive, de inquirir and be proactive. y ser proactivos. I'm in a school right now here in Mexico, with a leader school, where one of my one-on-ones loves to talk about government. Estoy en una escuela de liderazgo aquí en México, donde uno de mis uno a uno le gusta hablar acerca de temas de gobierno. Yeah, and in his country as well as in other countries around the world. Acerca de gobierno en su país y en otros países del mundo. And so how much do I know about that? Así que, ¿cuánto sé yo de eso? Do I know something? ¿Sé algo? Do I know the name of the president of Canada? ¿Sé el nombre del presidente en Canadá? 98% of Americans don't even know the name of the Canadian president, okay? El 98% de los, dice Americans, de los americanos no sabemos el nombre del presidente de Canadá. So if I sit down with a Canadian and don't even know the name of their president, it might impede developing a relationship. Así que si yo me siento con un canadiense y no me sé el nombre de su presidente, esto podría impedir una amistad, una relación. If I sit down with a construction worker and know nothing about construction, Si me siento con un obrero de construcción y no sé nada de construcción, okay? And so Shackleton read and read and read. así que Shackleton leía y leía. He was very curious. Él era muy curioso. And the fruit of that curiousness is that he could talk with all sorts of people. Y el fruto de esa curiosidad era de que él podía hablar con diferentes tipos de personas. Yeah, okay. And so I think with that, I think Vilma nos toca un descanso, ¿no? Ajá, sí, So it looks like claro. we're at a good time to take a break and then we'll come back. Gracias. Nos vamos ahora a un break de 15 minutos, de que estamos volviendo en 15, ¿sí? Por favor. We go on a Gracias. break, we come back in 15 minutes. Nos vemos en 15. Thank God. Okay. I'd like to give you an example of how Shackleton interacted with people of different backgrounds.
Así como Shackleton interactuaba con la gente. Yeah, de trasfondos distintos. There was an occasion where he was talking with a simple sailor on board a ship in very simple language. Y él hablaba en una forma simple con algunas personas simples que estaban en el barco. And the captain heard him speaking. Y el capitán escuchó lo que él hablaba. And he heard that Shackleton read Shakespeare. Y él escuchó acerca de que Shackleton hablaba acerca de Shakespeare. Yeah, he read Shakespeare, yeah. Que él leía Shakespeare. And so the captain just tried to humble Shackleton in front of everyone else by using a very sophisticated language. Y como que él humilló a Shackleton porque él hablaba con un lenguaje muy sofisticado. Yeah, and in the chat I put it in English. Un día un capitán bastante pomposo que deseaba humillar a Shackleton le hizo la siguiente pregunta en un inglés sofisticado como tipo Shakespeare. Uh-huh. Okay, so first I want the English speakers to translate for me from Shakespearean English into typical English, okay? Quiero que los que hablan inglés me traduzcan del inglés de Shakespeare al inglés normal. Okay, are you ready, English speakers? ¿Están listos los hablantes de inglés? Yes? Are you ready, William? I think so. Okay. Translate into simple English what the captain said. Traduzcan a inglés simple lo que el capitán dijo. Shackleton. Le dijo Shackleton. Is the glorious orb of day visible? Is it morning? Can you see the sun? Is the glorious orb of day visible? Is the sun out? Don't translate. Que no traduzcas, Talia. Okay. Now for the Spanish speakers. Para los hablantes de español. Translate from King James Spanish or Reina Valera Spanish to normal Spanish, okay? Traduzcan del español de Reina Valera al español simple. Es el glorioso astro del día visible, señor Shackleton? ¿Lo puedo traducir? Es el glorioso astro del día visible, señor Shackleton. ¿Qué está diciendo? Se ve el sol. ¿Puede ver el sol? Okay. Immediately, Shackleton changes from simple English with a sailor to Shakespearean English. Y inmediatamente Shackleton cambia desde su inglés simple a un inglés shakespeariano con el capitán. Okay, English speakers, listen closely. Hablantes de inglés, escuchen cuidadosamente. What is Shackleton saying in simple English? Lo que Shackleton dice en inglés simple. Answering the question, can you see the sun? Respondiendo a la pregunta, ¿puedes ver el sol? He answers, no, sir. The effulgence of King Sol is temporarily obscured by the nebulous condition of the intervening atmosphere. I can't see the sun because it's cloudy out. It's foggy. Okay, good. Can you traduce Italia? All right, the American, or better said, the English speakers got it right. Ajá. Los de hablantes de inglés lo tienen. And so my Latino friends, please answer in simple Spanish what question is being asked. A ver, mis amigos latinos respondan acerca de la respuesta que les fue preguntado. Que escuchen con atención. Okay. No, señor, la refulgencia de esa estrella más cercana se oscurece temporalmente por el estado nubuloso de la atmósfera que interviene.
Entonces, ¿qué dijo Shackleton? What did Shackleton say? Mm, En el español simplificado. En Como español que se está simple. aproximando la noche. O es un día nublado, ¿no? Ujú. Ok, Ya. Estado nubuloso, etc. Okay. So that's just a cute little example of how he could talk the language of many different types of people. O sea, And que he este es could do it, and he could do it immediately. este es un ejemplo de cómo él podía cambiar digamos, el idioma inmediatamente a uno más complejo. Okay. And because of that, he could build relationships with all sorts of people. Y a causa de esto, él podía construir relaciones con diferentes tipos de personas. And I call that, when a person does that, I call that person an interesting person. They're interesting. Y cuando alguna persona puede hacer esto, yo llamo a esta persona una persona interesante, Because they can show interest in me. porque ellos pueden mostrar interés en mí. They can connect with me and my world. Ellos pueden conectar conmigo y con mi mundo. Okay. All right. Okay, I think I activated the sound, so let's just enjoy this. Okay. Clark, ¿puedo hacer un comentario? Definitivamente, adelante, Vilma. Lo que yo entendí de los ingleses es que muchos de los grandes hombres fueron cristianos. What I understood from the English is that many great men were Vilma, se me fue lo último que dijiste. ¿Fueron humanos? No, there was a great people, you know, in the English, like in the British people were very intelligent because they were Christian. Porque muchas personas que nosotros ahora estudiamos son personas que transformaron al mundo porque ellos tenían a la Biblia como su base sólida. And many people that we study nowadays, they were great people that we study about, and they had as their basis the Bible. They were Christian. Como Shakespeare y otros, y como lo que ahora mencionas de Shackleton. People like Shakespeare and Shackleton. Y otros. Y es interesante lo que nos enseñas acerca del liderazgo porque podemos aprender de ellos. And it's interesting what you are teaching us about leadership because we can learn from them. Gracias, Clara. Thank you. Gracias, Vilma. There's one thing I'd like to add to that in terms of the British university system. Hay algo que me gustaría agregar a eso basado en el sistema universitario de Inglaterra, ¿no? That
is not seen in all places around the world. Que es algo que no se ve en otros lugares del mundo. Not everywhere, some places, but not everywhere. No en todo lugar, pero sí en algunos lugares. The universities in England were designed to initially train royalty to be able to occupy their office as royalty. Las universidades en Inglaterra eran para educar a la gente en la realeza, para que luego puedan ocupar sus posiciones. Roughly half or more than half of their studies had to do with general world knowledge. La mitad o más de la mitad de sus estudios tenía que ver con conocimiento general del mundo. It might be language, Podía ser el idioma, arts, artes, world politics, el mundo de la política, world history, historia mundial, developing in the, what would you call it, like the sports world, things like that. desarrollándose en el mundo deportístico y cosas así. And in those universities, you also had your major concentration of studies. Y en esas universidades tenían también su mayor concentración en estudios. But let's say you were going to major in mathematics. Pero si, por ejemplo, tu profesión era en matemática, about 1/3 of your courses would be in mathematics. Un tercio de tus clases era en matemáticas. Then maybe another part would be in a similar subject, close to mathematics. Y la otra parte sería en otro tema, pero que es cercano a las matemáticas. And then at least half of your studies would just have to do with general knowledge around of the world. Y la mitad de tus estudios tenían que ver con conocimiento general acerca del mundo. That's because they needed to have princes and princesses and kings and queens and so on that could hold conversations with people in the United Kingdom. Y era por este contacto con príncipes, princesas, reyes y reinas, para que ellos mantuvieran contacto con la gente en el Reino Unido. And the United Kingdom at one point in time was, I believe, on every continent in the world. Y el Reino Unido estaba, creo yo, en casi todas partes del mundo. And so they created this whole idea of a broad-based knowledge. Así que ellos trajeron esta idea de tener un conocimiento extenso. And then, as Vilma said, also had a strong emphasis on biblical knowledge. También ellos tenían conocimiento bíblico. Now, perhaps our understanding of universities in our world might be a little bit different. Quizás nuestro entendimiento de las universidades sea diferente. I lived in Mexico for many years. He vivido en México por muchos años. And there was one of the most impressive universities was actually an institute. Una de las universidades más impresionantes era en realidad un instituto. It was the Instituto Técnico de Estudios Superiores de Monterrey. Okay, so it was a technical institute. Era un instituto técnico. And oftentimes in those types of universities, you focus incredibly on the type of profession or the professional degree that you're going to get. Y en ese tipo de universidades se enfocan bastante en la materia del curso el que tú estás llevando, de la carrera que estás llevando. And very few courses go outside of that. Y muy pocos cursos son de fuera de ello. So you become a specialist. Así que te vuelves un especialista. Yeah, and so in addition to what Vilma said, the concept of education in the United Kingdom is much more of a broader based education in terms of being able to interact with people. Y el concepto de educación que tiene el Reino Unido es más extenso, que les permite poder comunicarse con un espectro grande de personas.
Yeah, all the subjects already mentioned. Todos los temas ya están mencionados. And then it occurred to me, of course, they had to read poetry and Shakespeare and all sorts of stuff. Y también tenían que leer poesía, a Shakespeare y todo este tipo de cosas. And so can you just imagine when they sit down, they can socialize with all sorts of people. Así que cuando ellos se sientan, pueden socializar con diferentes Okay. tipos de personas. Okay, I'd like to have a little breakout group here. There's two questions and then a subject on the screen. Hay dos preguntas y un tema aquí en la pantalla. One is how do followers respond to leaders that are humble of heart? Una es cómo responden los seguidores a líderes que son humildes de corazón. The second question, I want us to put ourselves into that position. What keeps me from being a humble leader? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que nos impide ser un líder, ser líderes? Because it's likely that many of us, if not all of us, struggle with that. Sorry, can you repeat that? It's quite likely that many of us or all of us struggle with being humble at times. Porque probablemente muchos de nosotros hemos lidiado con esto de ser humildes a veces. And then the third one is more, the question is, what do you, it's not written well. What do I need to do or become so that I am an interesting person? Sorry, what I wrote there is not very clear. Lo tercero es qué necesito hacer o qué necesito hacer para ser una persona interesante. Yeah, and based on, for example, what Ernest Shackleton did. Basado en lo que Ernest Shackleton hizo. So maybe you can take a screenshot and Vilma, si tú puedes formar los grupos. Sí, quizás pueden tomar una foto a la pantalla y nos vamos a los grupos pequeños. And we can take about 10 to 12 minutes. Y vamos a tomar de 10 a 12 minutos. Okay. You can go. Anybody took picture? Puedes poner un poquito, claro, y luego. Okay. No, we have not taken the picture. Claro, can you put again? Yeah, there it is. Okay. Okay. Gracias, Clara. Okay. Pastor Jolie, you have to click on join, otherwise you will be out.
Okay, we're back. Estamos de regreso. Yeah, I was in one of the groups and wow, they made some super good comments. Yo estaba en uno de los grupos y ellos hacían buenos comentarios. I wrote down a few words in terms of maybe why it's hard for us to be humble. Y escribí algún par de palabras acerca de por qué puede ser difícil ser humilde. Someone mentioned, you know, being insecure in your person means that you would struggle to humble yourself. Alguien mencionó que estar inseguro de uno mismo puede impedirte a humillarte a ti mismo, a ser humilde. And I believe they also added something like the more you're insecure, the more you'll need to control. Y también dijeron que mientras seas más inseguro, más vas a querer controlar. Another person mentioned our identity or perhaps our lack of identity. Y otra persona mencionaba acerca de su identidad, de la identidad o de la falta de identidad. There's also, I think it was Pastor Jolly that mentioned about how titles in his cultural context make it hard for people to humble themselves. Y el pastor Jolie hablaba de que los títulos a veces causan de que la gente no pueda ser humilde o humillarse a sí mismo. And I believe he also mentioned that humility is not weakness, but rather strength under control. Y él también mencionaba que humildad no es una debilidad, sino es fortaleza bajo control. Yeah, good. And then I saw in the chat a comment says, even here, when leaders feel insecure, they do not give chances for other people to grow. Y en el chat también alguien decía de que cuando el líder está inseguro, no da oportunidades para que otras personas puedan crecer. I'd like to give an opportunity for maybe, let's say, two people share their thoughts on humility. Me gustaría dos personas para que puedan compartir sus pensamientos acerca de la humildad. Especially why it would be difficult to humble ourselves. Especialmente de por qué sería difícil que nos humillemos a nosotros mismos. Or perhaps a testimony that when I humbled myself, they actually thought more of me than the opposite. O un testimonio de cuando ellos fueron humildes y las personas pensaron de buena forma o mejor de ellos. En el grupo que estaba, hablamos acerca de la primera pregunta. Perdón, ¿qué lo tenía acá? La primera pregunta que habla acerca de cómo responden los seguidores a los líderes. So in our group, we were thinking about the first question. Pusimos como queremos tener esa misma actitud, como imitar, ¿no? So we were saying that we like to imitate dispuestos a seguirles, obedecerles. That we are willing to follow, to obey the good leaders. Te dan ese deseo, esa motivación de trabajar con ese líder porque te inspira humildad. And they inspire to work with them because they also inspire humility. Y la segunda es como que nos impide es tener un corazón poco enseñable. And on the second question, what stops us from following or learning is when we don't have a teachable heart. Dificultades para aceptar los errores también. When we struggle to accept the mistakes, the errors. Falta de empatía. Lack of empathy. Muchas veces hablamos más que lo que podemos escuchar. And sometimes we speak more than what we can listen. Eso no nos permite ser enseñables. So that doesn't let us to be teachable.
Y la tercera es tener algo que coincidimos casi todas fue como tener más tiempos de lectura o leer más variedad de libros. Ahí está. And on the third one, on the third question, we all agree on reading more books or books about different things. Ver videos, documentales, eso ayuda bastante. Watch videos or documentaries. Tomar cursos, que es lo que algo está muy accesible hoy. Or take courses online. Leer buenos libros está excelente. And reading good books, it's something very good, excellent. Es un poquito lo que vimos. So that's what we were saying. Gracias, Olga. Excelente. Entonces, una persona más, maybe one other person. Thanks, Olga. Ywam Ibadan, if somebody from Ibadan. Yes. Yeah. The question is, how do followers respond to leaders that are humble? The follower responds to the leaders that are humble with respect and joy. A la respuesta a la primera pregunta de cómo seguimos a los líderes que son humildes es que los seguimos con humildad y con gozo. Yes, because if the leader is humble to them, the leader is not proud, is calm to them, they will always like to listen to them. Porque si el líder es bueno y no es orgulloso y siempre le escucha siempre escucha a los demás, and they will show respect to that leader. Entonces se le muestra respeto a ese líder. Yes, and the answer number 2. En la respuesta número 2. Is what keeps us from being humble leaders? ¿De qué nos mantiene siendo líderes humildes? De ser líderes humildes. Yes, based on the teaching, I see that illiteracy can keep us from being humble. Sorry, can you repeat? I say based on the teaching, I see that illiteracy, like lack of knowledge, can keep us from being humble. Yo veo que basado en la enseñanza, ¿no? A veces el ser analfabeto o el no leer nos puede impedir ser humildes. Because I see that the other persons always read books. That is when he gains his knowledge and understanding of how to deal with people as a leader. Porque la otra persona que lee tiene mayor entendimiento y tiene mejor forma de ser líder. And proud also can keep us from being humble. Y ser orgullosos nos detiene ser humildes. And number 3, they says that we should be specific. Y número 3 habla de ser específicos. What do I do, or what do I do to be or to become an interesting person? ¿Qué es lo que hago para ser una persona interesante? Yes, I will always read books to become an interesting person, like Shackleton. Que ella dice que yo leo libros para ser una persona interesante como Shackleton. Yes, thank you. Okay. Gracias. Thank you. Yep. Okay, Pastor Jolly, go ahead. I want to respond to number 3 question. Muy bien, excellent. Go for it. So what do you do to be or become an interesting person? ¿Qué haces para ser una persona interesante? When I read that question, Malachi 2:7 came to my mind.
Cuando leí esa pregunta, Malaquías 2:7 vino a mi mente. It said, be ready. It said, from the lips of the priest, people will come to seek knowledge. Dice, de los labios del sacerdote, las personas vienen a buscar conocimiento. That for me means a priest should be versatile. Eso significa que el predicador tiene que ser una persona versátil. This is a day where we do not only need to know the Bible, we need to understand the people we are ministering to. Tenemos que, este es el día donde tenemos que no solamente entender la Biblia, sino también a las personas a las que estamos ministrando. We must understand the world view of the people. Tenemos que entender la cosmovisión de la gente. To be able to do this and be an interesting person that clear people will sound better. admire and love. So such a person must be exposed. He must be exposed. He must be proactive. And must be a good reader. Para ser interesantes debemos de ser buenos lectores, hacer deportes. Hello? Uno más me falta, Clark. Hello? I didn't hear the last word. Go ahead. Okay. Go ahead, Pastor Jolly. I said such a person is a time we do not only need to read the Bible, we don't understand the people we are ministering to and what is happening around us. Cuando estamos ministrando no solamente tenemos que entender la Biblia, sino a la gente que ministramos y a lo que está sucediendo alrededor nuestro. So to become an interesting minister or person, such a person must be proactive, he must be exposed, he must be versatile. Para ser una persona interesante debemos de volvernos proactivos, hacer deportes. One of my relationship lecturer taught me that if you have 100 friends and they are all pastors, you have one friend. Uno de mis profesores acerca de relaciones interpersonales me dijo, si tienes 100 amigos y estos 100 son pastores, entonces tienes a un amigo. So for this, I learned that we need to build relationship with people from different worlds of influence. Así que yo aprendí que tengo que relacionarme con gente de diferentes mundos, de diferentes tipos. And we must be intentional about it. Y tenemos que ser intencionales. So as we remain passionate about it, build on it on a daily and consistent basis, we will over time become an interesting person that people would like to hear. Y tenemos que ser intencionales diariamente para poder llegar a ser estas personas que la gente le gusta escuchar o estar con nosotros. There are great speakers in the world like Miles Monroe, people like Mike Murdoch. They are great readers. They are people of wisdom. It took them time. It wasn't built over a day. So we must do the same. Así que grandes líderes, personas que gente le quería seguir a ellos, les tomó tiempo, no fue de la noche a la mañana. Así que nosotros también debemos es un proceso y nosotros también debemos de ser constantes. Above all, we must become good listeners. We must listen to what is happening around us also. Thank you. Escuchando, siendo buenos oidores de lo que está alrededor nuestro. Gracias. Very good. Wow. Excellent. Thank you. Muy bien. Gracias. Wow. I'd like to go back to yesterday briefly. Me gustaría regresar a lo de ayer, brevemente. I'll try and I think I'll make 4 points. Voy a hacer 4 puntos. Number 1. Uno. We talked about Jesus with the Samaritan woman. Hablábamos de Jesús con la mujer samaritana. That point is God enables us to see potential in the person. Y ese punto trata acerca de que Dios nos da la habilidad de ver potencial en las personas. This needs to be a work of God in us, not just on the intellectual level. Y eso necesita ser una obra de Dios en nosotros, no solamente a nivel intelectual.
And number two, we've been talking about kind of like right now, how do I become an interesting person? Y número dos, está de lo que hablábamos ahora, cómo me vuelvo una persona interesante. So I need to have some type of knowledge framework so that we can talk. Tengo que tener un tipo de conocimiento para que podamos hablar. Number three is what's called active listening. Número tres es a lo que conocemos como Es- escuchar activamente, ¿no? Yeah, technically they say escucha activa sometimes in Spanish, but yeah, the literal translation is escucha activamente. Pero, Activamente. yeah. Active listening is asking opening questions and drawing them out. Así que escuchar activamente es cuando hacemos preguntas y sacamos eso. Ujú. I don't think we will have an opportunity to talk about active listening in these days. No creo que vamos a tener oportunidad de poder hablar acerca de del escuchar activamente en estos días. It's actually the techniques of active listening. Acerca de estas técnicas de escuchar activamente. But that's the third ingredient. Pero este es el tercer ingrediente. And the fourth ingredient in team building is really important in our mission. Y el cuarto ingrediente en construir, en edificar un equipo es muy importante. There is a huge percentage of young YWAMers that come from dysfunctional families. Hay un buen porcentaje de jóvenes jucumeros que vienen de familias disfuncionales. In some parts of the world, it's the majority of our young YWAMers come from dysfunctional families. En algunas partes del mundo, la mayoría de los jucumeros vienen de familias disfuncionales. And if we want to team build, we need to have a paternal and or a maternal heart. Y si queremos construir un equipo, tenemos que tener un corazón paternal o un corazón maternal. All four of these things are essential in team building. Estas cuatro cosas todas son esenciales para poder construir un equipo. Because people want to feel loved, affirmed, and in a secure environment. Porque las personas quieren sentirse amadas, aceptadas y en un ambiente seguro. Yeah, and so God allows us to see potential. Así que Dios nos permite ver el potencial. We develop our knowledge so that we can relate to their world. Nosotros desarrollamos nuestro conocimiento para podernos relacionar con el mundo de ellos. We listen more than talk. Escuchamos más de lo que hablamos. And we very likely will just become a paternal or maternal reference point for them that maybe they never had before. Y nosotros nos vamos a poder convertir en ese punto de referencia de paternidad, de maternidad que ellos quizás nunca tuvieron antes. All of these are relational and spiritual. Todos estos son factores relacionales y espirituales. And we need to build our teams on that. Y tenemos que construir nuestro equipo basado en esto. Okay, I'm going to change direction now. It'll be have quite a bit of a different flavor to it. Voy a cambiar aquí un poquito la dirección. Es aquí otro gusto, otro matiz. Okay. I'm going to just go straight to Charles Finney, an evangelist from the 19th century. Voy a hablar acerca de Charles Finney, el evangelista del siglo XIX. And he talked about three different ways that people could be led. They could be led by a dictator. Y él habló acerca de tres formas en que las personas pueden ser lideradas. Pueden ser lideradas por una dictadura, por un dictador. Or two, we could have a democratic form of government or leadership. Número dos, pueden ser liderados por un gobierno o un liderazgo democrático. Or then we could have what's called a republic, which means we elect people that represent us. O lo tercero, que podemos elegir a las personas que nos van a liderar. And so
he's talking about, secular government, but he's also talking about church leadership at the same time. Así que él está hablando del gobierno secular, pero también está hablando del liderazgo de la iglesia al mismo tiempo. And he asked the question, what is the perfect government, or no, what is the appropriate government for example, a church? Y él hablaba, entonces, ¿cuál es el gobierno apropiado para una iglesia? Yeah, or what is an appropriate leadership structure for a YWAM base, let's say? ¿O cuál es la estructura de liderazgo apropiada para una base de Jukum? And it's a trick question, so go ahead and try and answer, but I'm going to let you know it's a little bit of a trick question. Es una pregunta un poco Una trampita, no sé. como interesante, así que les voy advirtiendo, pero pueden Yeah, responder les a la advierto que pregunta. sí, es una pequeña trampa ahí. So what would be the appropriate government for maybe a YWAM base? Would it be a dictatorship, a democracy, or a republic? ¿Cuál sería un gobierno apropiado para una base de Jukum? ¿Sería la dictadura o democracia? ¿Cuál creen? But definitely not a dictatorship. That won't work. Con liderazgo bíblico. A biblical leadership. Okay. It is a trick question. Sería republicano porque es por representación, ¿no? Okay, good. She said that it would be republic because it's with representation. Okay. Maybe one other comment, and then I'll let you know how he answers the question. Un comentario más y ahí les digo cómo él responde esta pregunta. Okay. Okay, there we go. Bye-bye. Okay. One more person? What do you think? ¿Una persona más? Okay. Maybe I scared you. Quizá ya les asusté. Okay. All right. Representative, if their heart is yielded to God. Yeah, good. That's good. Yeah. Él dice si el corazón es guiado por Dios o liderado por Dios. What Charles Finney says is that each of these three styles of leadership are appropriate in certain contexts. Lo que Charles Finney dice que estos tres tipos de liderazgo son apropiados de acuerdo a su ambiente. Yeah, su contexto. Now, I think it's understood right away that when we think of dictatorship, we're not going to think of a positive thing. Así que es casi instantáneo que cuando pensamos en dictadura, no pensamos en algo positivo. And so let it be understood that that type of leadership, if it's ever expressed, it shouldn't be expressed very often. Ese tipo de liderazgo, si es que alguna vez es expresado, no debería ser expresado frecuentemente. Yeah. And a democracy is based on every heart governed by God. Y la democracia es basado en el corazón de cada uno gobernado por Dios. Which ideally means everyone's at the same spiritual level. There's not a difference. They're all at the same spiritual level. Y ahí es cuando todos están en el mismo nivel espiritual, no hay diferencia. Okay. So I'm going to go to the next page and we'll look at some situations here. Aquí vamos a ver algunas situaciones en esta página. And why don't you help me answer the question, what would be the best type of leadership response in accordance with the situation? ¿Cuál sería la mejor respuesta de un líder en esta situación? No, yeah, it wouldn't necessarily be a leader. It's a certain situation of a group of people. How would they make the decision? En una situación, en un grupo de gente, ¿cómo harían la decisión, no? Okay, let me give an example. Aquí les voy a dar un ejemplo. We are going to go to the movie theater to watch a movie. Okay, vamos al cine a ver una película. If it's autocratic, one person just says, this is what we're going to watch.
Y hay una persona que dice, esto es lo que vamos a ver. If it's autocratic. Si es autocrático. If it's consultative, everyone shares their opinion, but only one person decides. Si es algo que es para consultar, todos comparten su opinión, pero luego una persona decide. If it's consensus, Si es un consenso, it's kind of like everyone shares their opinion and you kind of figure out more or less what would be the favorite movie. es cuando todos comparten su opinión y luego ahí van viendo cuál sería la película. And then democratic is like literally everybody votes. How many want to go see Star Wars or something? Y democrático es cuando todos votan. Okay. So how would you make a decision in that situation? Así que ¿cómo tomas una decisión en esa situación? Choose one of those four: autocratic, consultative, consensus, or democratic. Elige una de estas formas: autocrática, consenso. Can you repeat? It should be on the screen. Consensus and democratic. Oh. Is it on the screen? Yeah, I see it. Okay. Una de las 4 formas: autocrático, consultivo, consenso, democrático. Okay, quickly, 1 or 2 people. Go ahead, quickly. Who's paying? Everyone pays their own way. Good question. Consultativo. Democratic. Okay. Okay, Marianne says democratic. One other person. Okay, Marianne dijo democrático. ¿Alguna otra persona? Consultativo. Okay, so yeah, and consultativo, entonces todos opinan, pero una persona toma una decisión. Okay. So if it's consultation, then everyone shares their opinion, but one person makes a decision. Okay. Anybody else? ¿Alguien más? Okay. I think let me see. I put consensus, which is really close to democratic. Yo puse consenso, lo que está muy cerca a democrático. Yeah, consensus is kind of more subjective, like, I kind of want to go see, kind of, and then we figure out what to see. Consenso es como vas viendo lo que, o vas pensando en lo que pueden ver. Okay, now there isn't necessarily a right or wrong answer on all of these. We might have different opinions, that's okay. No hay una respuesta correcta o incorrecta de respecto a esto, y está bien. Okay, let's look at another situation. Otra situación. We want to expand the size of the base through a construction project. It is an established base with the director and at least emerging leaders. How would we make that decision? ¿Cómo tomaríamos esta decisión si tenemos que ampliar las instalaciones de una base con un proyecto de construcción? Es una base establecida con su director y por lo menos tiene líderes emergentes. So if it's autocratic, it's like the base leader just announces to the people we're doing a construction project. Si es algo autocrático, el líder simplemente anuncia que van a hacer una construcción. If it's consultative, then the leader consults with the other leaders, but that leader is the one and only person that makes a decision. Si es consultivo, este líder consulta con otros líderes, pero al final él toma la decisión. If it's consensus, si es un consenso, the leader and the primary leader and the other leaders kind of like they have peace in their heart, all of them, before they make the decision. El líder principal y los demás líderes es como que tienen paz antes de tomar una decisión. If it's democratic, then it's kind of like all the staff and leaders basically vote and make the decision. Si es democrático, todos los líderes y todos en la base votan. So quickly, how do you think that decision should be made? Which one of the 4 do you think would be the most appropriate? ¿Cuál de los 4 ustedes creen que es el más apropiado aquí para hacer? Consensus. How are the funds raised? Part of the question. Yeah. Okay. Yeah. Consultative.
Consultative. Consultative. Okay. Yeah, so there, I think for sake of time, I'll go ahead and put this up. Consulting or consensus Ujú, are así the que yo most puse typical answers. consultivo o consenso es una de las respuestas típicas. It's normally, I think in English, consultative if the base director is also taking the burden for raising almost all the money. Y nosotros lo hacemos consultivo a veces en las bases porque el director es también quien se encarga de levantar los fondos. If it's a leadership team that might be a more leadership team of veterans, where they're sharing the load between them, including raising money, then it would probably be consensus. Pero cuando es un equipo de liderazgo de veteranos, donde todos toman asumen la responsabilidad, entonces ahí toman la decisión en consenso. Okay. All right. So this is a real example. The picture you're seeing of a car on fire is something I experienced. Aquí tienen una foto de un carro que está en fuego y esto es algo que yo he experimentado. That isn't my car, but it's similar to one I had in Mexico many years ago. Este no es mi carro, pero es uno similar al que tenía yo en México hace muchos años atrás. And so in Mexican Spanish, they call it a bocho. En México le llamamos el bocho. And I'm in the driver's seat. Y yo estaba en el asiento del conductor. And I have in the back seat my son who's 15 years old with his best friend Beto, who's 15 years old. Y atrás, en el asiento de atrás, estaba mi hijo y su amigo que ambos tenían 15 años. They are teenagers. Ellos eran adolescentes. They question everything. Ellos cuestionaban todo. Everything that the parents say. Todo lo que los padres digan. What is the most loving leadership style I should use at this moment in time? ¿Cuál es el estilo de liderazgo más, you say loving? Yes. El estilo de liderazgo más amable que yo podía usar en esta situación. Autocratic, consultative, consensus, or democratic? Autocrático, consultivo, consenso o democrático. Autocratic. Autocratic. Yeah. Out the car. Yeah. Yeah. With a loud voice. Yeah. Autocrático, dicen. Con una These are voz teenage boys. fuerte. Estos son adolescentes. That question everything. Ellos cuestionan todo. And I said, bájense, pero ya. Yeah. So I said, get off, but already get off. Because I love them. Porque los amo. Okay. And obviously, we should not exercise autocratic authority often. Y claro, obviamente no deberíamos ejercer lo autocrático muy seguido. But there are some special situations where that's actually loving authority, okay? Pero hay situaciones donde esto es una autoridad que está cuidando, que está amando. In times of risk En tiempos de riesgo and danger. y peligro. We took many ministry teams into communist Cuba when I lived in Mexico. Nosotros tomamos muchos equipos de ministerio a Cuba cuando estábamos en México. And we would tell our teams beforehand, Y nosotros le decíamos a nuestros equipos antes de ir, when we're here in Mexico, our leadership, we want to listen well and interact with you. cuando estamos aquí en México, nuestro liderazgo queremos escuchar, escucharles a ustedes. Yeah, we want to provide appropriate leadership, but also give opportunity for you to share your opinions. Queremos proveer un liderazgo apropiado, pero también queremos escuchar sus opiniones. But when we go into Cuba, we need to make sometimes instant decisions. Pero cuando vamos a Cuba, vamos a tener que hacer a veces decisiones instantáneas al momento.
Because our teams were on the cutting edge of going through doors where you needed to be able to discern immediately whether or not it was being led by the Spirit or not. Porque nuestro equipo iba a puertas, you said, Yeah. donde tenían que ver si eran guiados por el Espíritu o no. We went into public schools where it's prohibited to share the gospel. Nosotros íbamos a escuelas donde era prohibido compartir el Evangelio. On one occasion, we did a presentation on the largest university campus in the country and openly shared the gospel. Una vez hicimos una presentación en una de las universidades más grandes del lugar y compartimos abiertamente del Evangelio. The Unión de Jóvenes Comunistas, in English, what would you say, the National Communist Youth Leaders in Cuba invited us to go into their social centers. Y ellos nos invitaron a ir a sus centros sociales. Yeah, and so we ministered to national sports teams. Así que ahí nos encontramos con los equipos nacionales. Ministramos a equipos nacionales deportivos que representaban la nación. We ministered through artistic festivals. También ministramos a través de festivales artísticos. That were sponsored by the government. Que eran pagados por el gobierno. We ministered in hospitals. También ministramos en hospitales. Okay, so the reason I mentioned that is if we made a mistake, we could end up in jail. Y la razón por la que menciono esto es porque si cometíamos un error, podíamos ir a la cárcel. And so we said, it will not function as a team in Cuba for us to consult with you very much. Así que nosotros dijimos que no vamos a funcionar muy bien en Cuba si les consultamos demasiado. It's like we're in a war, so to speak, a spiritual war. Porque aquí estamos en una guerra espiritual. It's very intense. Es muy intenso. And while we are in Cuba, we will have more of a military style leadership. Y cuando estemos en Cuba, vamos a tener más como un estilo militar de liderazgo. So if we say, take that mountain, you need to trust in us that we're hearing from God. Así que si les decimos que tienen que tomar esa montaña, ustedes tienen que confiar que nosotros estamos escuchando a Dios. We didn't desire to take a strong hand of leadership, but the context required us to take a decisive style of decision making. No deseamos tomar como este estilo fuerte de liderazgo, pero la situación, las circunstancias requería de que haya un estilo fuerte, un estilo firme. Oh, decisivo, yeah. So does that make sense, guys? Así que tiene sentido lo que digo, chicos. Give me a thumbs up or a thumbs down, something like that. Me pone la manito arriba okay. o... It should be rare circumstances that we use that style. Así que debería ser una circunstancia rara en la que tenemos que usar este estilo. Okay. Special situations. Situación especial. Okay, now we have another situation. Aquí tenemos otra situación. The legal, the translation isn't real good, but like the legal covering of a Ywam base has to define by law who will occupy the offices of the association. Which decision-making style do we need to use? ¿Qué estilo de tomar decisión nosotros usamos? La directiva legal, la Asamblea General de una base o ministerio, con su personería jurídica de Jucum, tiene que definir por ley quiénes van a ocupar los oficios de la asociación. So, autocratic, consultative, consensus, or democracy? ¿Qué estilo usan? ¿Autocrático, consultivo, consenso o democrático? Go ahead.
I'm looking to fill those positions. I would say I would go with consultative. 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 Marion, make sure that we have to fulfill, like, for example, what the Peruvian law demands of us there, Right. or like a So- 501c3 in the United States. Uh-huh. And well, I wouldn't go to my leadership team here and ask what they thought. I would just do it. I might consult with my leadership, but with my leadership over me, not below me, and Ella just dice make que- that decision on my own. Okay. Ella dice So I que would say consultative. Sorry. yo lo consultaría con el liderazgo que está sobre mí, y luego yo tomaría la decisión. Así que Okay. elijo consultivo. That might be a wise spiritual way to handle it. Esa podría ser una forma buena, espiritual de manejarlo. But actually, the question is in context, what would, for example, the Peruvian government demand of you to do according to Peruvian law? Pero esto es lo que el gobierno peruano te pediría, te demandaría de acuerdo a las leyes peruanas. And frankly, in many countries, probably almost every country in the world, requires it to be done in a certain way. Y en muchos países ellos te requieren que lo hagas de cierta forma. I think it's like before, you know, it's kind of military type because you have to do the law. Otherwise, you miss tienes que hacer de acuerdo a la ley, si no vas a perder todos los beneficios que el gobierno te puede dar. I'm just saying you need to do it according to the law, otherwise you lose the benefits that the government can give you. Yeah, and so when we send a document to the government, we indicate like who was present and so on with signatures and things like that. Y cuando enviamos este documento al gobierno, decimos quiénes estaban presentes y firmamos y todo eso. Okay. I think I'll go ahead and just answer it. By law, it's almost always democratic. You need to show how many people voted, and that's normally what governmental law requires. Por ley es democrático, es lo que por ley ellos requieren. Yeah, you have to have your members registered. Tienes que tener a los miembros registrados. You can't make a decision unless you have a quorum. No puedes tomar una decisión al menos que tengas una reunión. Quórum se usa en español como que tiene que tener cierto porcentaje de miembros presentes. Yeah, a quorum is like you need to have enough of your members there so that you can even make a decision. Okay, and so when you have enough people there, then they actually need to vote and you have to count the votes. Cuando tienes suficiente gente allí, ahí tienen que votar y ahí cuentan los votos. And actually, Marian, I think in the Assemblies of God, there are certain decisions made by congregations by voting. Is that not correct? En las asambleas de Dios hay ciertas decisiones que se toman con la votación de los miembros, ¿verdad? Right. Sí. Now, I think I misunderstood your question, Clark. Okay, because what Right. I was thinking here is that you were talking about to form the General Assembly. Am I going to do it autocratic? Oh, okay. That's what I understood. I'm sorry. Now that Okay. I understand where you're headed with this, and yes, democratic. Okay, perfect. All right. Okay, yeah, I can see how I could. Ella clean dice up que that, ella entendió otra cosa, por eso, pero también Yeah. va con lo democrático. Yeah, maybe I can clean up the phrase a little bit. Okay, great. Now my opinion of democratic is it hardly ever works. Mi opinión con lo democrático es que probablemente nunca funcionó. Yeah, because it presumes that everybody is at the same level of maturity. Porque presume de que todos están en el mismo nivel de madurez. And that like doesn't happen. Y eso no sucede. But there are some occasions where YWAM has to use democracy to make a decision. Pero hay situaciones donde Jukum tiene que usar
democracia para tomar decisión. And it normally has to do with the laws in the country. Y tiene que ver con las normas y las leyes del país. Yeah, okay. What was the leadership style of Moses, especially at the beginning? ¿Cuál era el estilo de liderazgo de Moisés, especialmente en el principio? When they're still Autocratic. in slavery in Egypt, Cuando él estaba trabajando en Egipto, when they're slaves in Egypt. cuando había esclavos en Egipto. Yeah. What type of Autocratic. leadership? Yeah. And I would agree. I would say it was autocratic. Era autocrático. It's possible we have an immediate reaction. No, no, no. Posiblemente tengamos una reacción a esto y digamos, no, no, no. And that we think very negative of autocratic. Porque pensamos negativamente acerca de lo autocrático. Okay, once again, I think we should minimize autocratic leadership, but on occasion it's needed. Otra vez digo que tenemos que minimizar el liderazgo autocrático, pero también a veces es necesario. Okay. Now, how about when you have a picnic day for the staff at a base? How should you make that decision, like when and where and how and things like that? Por ejemplo, si hay un día de campo con el staff de una base, ¿cómo tomas decisiones? ¿El cuándo, dónde, cómo? Democratic. Okay, democratic. Somebody else? Consultivo. All right. All Hay right. representativo porque hay una persona que está a cargo. Okay. Yeah, well, we're using other terms. Estamos usando otros términos. Eso sería como, sí, quizás entre consenso y consultativo. Okay. All right. I think I put consensus, consultative, or consultivo. I think someone said democratic. Okay. All right. There's probably multiple answers there. Yo puse aquí consenso consultivo, otro dijo democrático. Pueden haber muchas respuestas aquí. What if it was autocratic and the base director just said, on this day, you will have a picnic day? ¿Y qué tal si fuera autocrático y el líder de la base diga, bueno, en este día vas a tener un picnic? Say, yeah, have a good time, base You director. will I'm have not fun. going. You Que will tengan un enjoy buen it. tiempo. Lo vas a disfrutar. Okay. Punishment will continue until laughter is seen more. That's right. Okay. How about a family going on vacation O cuando una familia se va de vacaciones and the parents have children, they have a son that's 6 months old. What's the leadership decision style? y los papás tienen sus hijos, el hijo tiene 6 meses, ¿cómo sería el estilo de liderazgo? Especially from the perspective of the son. Desde la perspectiva del hijo. Quickly, quickly. Autocratic. Okay. Without explanation. How about when Autocrático. the son is 5 years old? Y cuando el hijo tenga 5 años, Lo mismo. The same. Almost. I change it. It's autocratic, but you go ahead and explain. yo le puse casi lo mismo, autocrático, pero con explicación. How about when you're going on vacation and your children are teenagers? Y cuando vas de vacaciones y tus hijos son adolescentes, Republica. Well, stay with the terms up there. Autocratic, consultative, consensus, or democratic. Consultative. All right. Consult or consensus Yeah. Yeah. dicen consultivo o consenso. is depending. Teenagers know everything. I put consulted because mom and dad are paying the bill. Yo puse consultivo porque al final de cuentas mamá y papá están pagando la cuenta. And what decision-making style do you use when the kids have their own families? ¿Y qué estilo de liderazgo usas cuando sus hijos tienen sus propias familias? They get to be the autocratic. Okay, I would say consensus. All right, I think we get the point. Let's move on. Yo diría consenso. Bueno, continuemos. And now we're changing gears again. Acá estamos cambiando los cambios otra vez. This particular page, I don't need to take much time. He was known as the old cautious one. Aquí, bueno, dice que él era conocido como un viejo cauteloso.
That was actually one of his nicknames. Eso era uno de sus apodos. Yeah. Very adventurous, but very careful. Era también muy aventurero, pero también muy cuidadoso. And we already talked about better a live donkey than a dead lion. También hablábamos acerca de mejor un burro vivo que un león muerto. But it says here that he learned the value of careful planning, careful and detailed planning. Aquí también nos dice que él aprendió el valor de una planificación cuidadosa y minuciosa. And so the people that financially backed him, it says he never oversold his expedition to his backers. Y con las personas que auspiciaban sus viajes, se dice que él nunca ¿cómo se dice? Como que lo sobrevendía. Or exaggerated. O él no He exageraba. Él no exageraba. He was very transparent in his plans and his goals. Él era transparente en sus planes y en sus metas. He was very, very thoughtful in how he did it. Él era, pensaba mucho cuidadosamente en cómo él lo hacía. He actually understood the power of the media and communication. Él entendía Very el well. poder de las comunicaciones y de los medios. Because actually he could recover a lot of his money after the expedition by doing presentations before people that would pay to hear the stories. Y luego él también recuperaba lo que invirtió en sus expediciones porque la gente pagaba por escuchar sus historias. And he wrote books that were actually used in the public schools. Y él también escribía libros que después eran usados en las escuelas públicas. So he had a real good ability to see a bigger picture and then put details into that picture. Así que él tenía esta habilidad de poder ver el cuadro grande y luego también hablar acerca de los detalles. Sorry, not- Clark, Yes. Clark, que interrumpa. Estamos ya para cerrar el tiempo de clases. Sí. Oh, perdón. Sí. Oh, Sí. okay. Okay. Me ahorras un minuto. Gracias, Sofía. Te okay. aprecio mucho. Okay. Yeah. So thank you, Sofía. I'm going overtime. Sorry, guys. Gracias, Sofía. Me estoy pasando del tiempo. Let me close with this. Déjeme cerrar con There esto. There aren't a lot of people that are visionary that also have the patience to detail. Hay mucha gente que tiene la paciencia a los detalles. No. There's many people that are visionary that do not have the patience to fill in the details. Hay mucha gente que es visionaria y que no tiene la paciencia para poder ver los detalles. It just so happens that Shackleton could do both. Pero pasa de que Shackleton podía hacer ambas cosas. If you are a visionary, but you really struggle with details, Si eres visionario y tienes problemas con ver los detalles, build a leadership team with others that have those gifts that you don't have. construye un equipo que pueda tener esas habilidades que tú no tienes. And Leslie and Sophie, this is the last thing. Es la última cosa, te prometo. Shackleton was bold in his plans, but cautious in their execution, paying close attention to details. Y Shackleton era atrevido en proyectar sus planes, pero cauteloso en su ejecución, prestando sumo cuidado a los detalles. God bless you guys. Thanks. Okay. Dios les bendiga, chicos. Gracias. Ok, gracias, Clark. Muchas gracias por la clase. Bien, entonces vamos terminando. Y quisiera para terminar esta parte pedir quizás a William si podías hacer una oración para cerrar la clase de hoy. So to finish this, I want to ask William to pray so that we can finish the class with prayer. Gracias. Lord, we thank you, Lord, for this opportunity to be with you, Lord. We ask your blessing, Lord, on Clark and our dear friends in Ibadan and in Pakistan, Lord, Azim, Lord, and all of us here in Peru, Lord. We thank you, Lord God, for the wonderful teaching, Lord, that we're getting. We ask you, Lord, to unite us, Lord, and help us unite our locations, our bases, our students, our teachers, Lord, and always have you in mind, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for all things, Lord. We pray in Jesus' mighty name. Amen. Just 1 minute, if you give me just
minute. We have Bathsheba, she got malaria, and also Salomon is sick, and so yeah, he went to take shot. Salomón está enfermo, se fue a ponerse una inyección, y Bathsheba tuvo malaria. Si podemos orar un minutito por ellos, por favor. ¿Ok? Vamos a orar por nuestros hermanos. Señor, yo levanto a Bathsheba, Señor, pon tus manos sanadoras, Señor, toca su cuerpo físico, Padre. Ayúdala, Señor, provee sus finanzas, Señor, provee lo que ella necesita, Padre. Gracias porque tú la amas, Jesús, y tú estás con Bathsheba. También te pido por Salomón, Señor, él está enfermo, Señor, pon tus manos sanadoras, Señor, toca su cuerpo físico, Señor. Gracias, Padre, anímalo, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, Padre. Pon tus manos sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, queridos estudiantes, nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora, ¿sí? Bendiciones. Hasta mañana. Bye.